Bien, se viene otra pequeña conferencia de StarCraft, el juego de miniaturas cariñosamente apodado por nosotros el Warhammer de StarCraft, que sé que muchísima gente odia que lo llame así. Y lo voy a seguir haciendo, porque, a ver, es mucho más fácil para la gente no iniciada. Evidentemente con el tiempo simplemente lo llamaremos... Maravilloso. Lo llamaremos, pero me llegó un correo. Lo llamaremos por su nombre, que es StarCraft, el juego de miniaturas. De hecho, sorprendentemente. ¿Dónde tengo el canal de Kik ahora mismo, tío? Tengo tantas ventanas abiertas que estoy perdido. Ahí está, fantástico. Eh, Estoy un poco deprimido con el juego ahora mismo. Esto lo digo más que nada para YouTube, porque lo voy a subir, por supuesto. Porque aún estamos a 7 minutos del principio y no ha llegado la gente a los directos. Marth, ¿qué prefiero más, StarCraft o World of Warcraft? Supongo que la pregunta es StarCraft o Warcraft. Prefiero StarCraft. A mí StarCraft siempre me ha gustado más. Estoy un poco deprimido, hola Jet, con StarCraft porque fue un poco rara la manera de comunicarse, la verdad. Yo no entendí muy bien qué ha pasado en el anterior stream, porque claro, me pongo a reaccionar al anterior stream, ¿no? El de, cuando era 20 de enero por ahí, o 15 de enero, no me acuerdo, a principios de enero, mitades de enero. Y nos dicen, bueno, como todos sabéis ya, os habéis apuntado a la beta y tal, y yo. Espérate, ¿qué beta? ¿Cómo que como todos sabéis? ¿Sabes? El tópico de... En muchas películas, en muchos cines se dice, as you know. Y realmente eso no debes hacerlo, porque si ya lo sabes, no me lo cuentes. Pero en este caso, yo no lo sabía. Habían dicho, tío, que como todos sabéis, ha habido un periodo para apuntarse a la beta. Y yo estoy suscrito a la newsletter, estaba chequeando la web constantemente, estoy en su grupo de Facebook, estaba en todas partes, ¿sabes? Y yo no me he enterado de ninguna beta. Pero bueno, nos pusimos a hablar con ellos tal y cual, y dijeron que el día 26 empezarían a mandar las betas a la gente, ¿no? Y que ese día habría un post, o antes habría un post en su página de Facebook, a la cual yo ya seguía. No hubo post desde entonces. Y ha habido cero comunicación con nadie. Yo les mandé un correo incluso. Ha habido cero comunicación. Nosotros hicimos cobertura en la web, por supuesto, en YouTube, en stream, tanto en Twitch como en Kick. Y no hubo ninguna comunicación, ni con nosotros, ni con nadie. Pero a algunas personas empezó a llegarles correos de invitación de la beta, no la beta que mandan cosas, sino la beta digital. La gente empezó a filtrar los PDFs, según lo que he visto. Yo no tengo ni idea de dónde han conseguido apuntarse siquiera. La verdad es que es un poco raro todo. A los correos no contestan, en Facebook no postean, es muy extraño. Supongo que están en caos absoluto dentro de la empresa porque, claro, lanzar un juego así tiene que ser toda una hazaña. Pero, no sé, son impresiones muy raras, ¿sabes? De caos. De caos. De yo al menos no saber qué está pasando, no saber a quién preguntar, con quién hablar, cómo organizar cosas. Y claro, gracias a esto, de momento, nuestros esfuerzos por traducir las reglas se han visto bastante pausados. El playtesting ha sido literalmente imposible, evidentemente. He abierto ya una sección en la web de warhammeresp.com donde estoy empezando a hacer plantillas para las reglas y tal. De momento no me gusta visualmente, pero la información se podrá transmitir. La idea será que arriba, en el menú de navegación de la web, vais a tener una pestaña de reglas de StarCraft que tendrá básicamente una serie de enlaces. Tendrá un enlace a las reglas en formato de texto, traducidas al español, y un enlace a las fichas de juego, donde podréis escoger por facción. Habrá, por supuesto, Terran, Zerg y Protoss, y cuando entréis veréis un montón de fotos y texto de las distintas unidades. Y si pincháis en cualquiera, se os abre ya la pestaña donde podéis ver las reglas. Creo que hasta una interfaz para poder hacer comentarios, por si hay alguna errata o algo, o discutir reglas o lo que sea. De momento solo tengo dos, creo, tres unidades de prueba de reglas que he encontrado por ahí por Google, porque no tenemos acceso a las reglas. No sé, ha sido raro. Yo no he conseguido hablar con ningún empleado. Y donde han dicho que van a postear, no han posteado nada en absoluto. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Es un poco raro todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué tal hoy. Hasta donde sé va a ser algo relativamente cortito, donde van a más que nada contestar preguntas y... bueno, contestar preguntas y respuestas, iba a decir. Van a contestar preguntas y van a dar respuestas a esas preguntas. Creo que... Creo que van a hacer una pequeña tanda de anuncios y luego van a estar contestando el chat.
La putada es que yo a estas horas tenía que estar saliendo de casa. Porque esto, además, añadiendo a la sensación de caos y desorden, esto lo anunciaron hace 2 horas. Y me he enterado por pura casualidad porque precisamente estoy suscrito a su página de Facebook. De repente en Facebook apareció un post de... Oh, mira, empezaron antes, de hecho. Ah, es un test. Hablando de sensación de caos. Hablando de sensación de caos. En fin. Postearon hace 2 horas que van a hacer esta conferencia y yo justo hoy tenía que irme a Alicante. Ahora mismo debería estar saliendo y estoy realmente cancelando. Bueno, cancelando, no, posponiendo planes. Así que si me tengo que ir un poco antes, por favor, disculpadme. A lo mejor cuando empiecen las preguntas y respuestas del chat me voy. Voy a cubrir las preguntas y respuestas tochas. Voy a cubrir los anuncios si los hubiera. Pero las preguntas y respuestas del chat igual me voy a ir porque es que tengo que irme ahora. Y el stream aún no ha empezado. Pero bueno, sobre qué tal. Hola con Bancha Kick. Con Bancha Kick. Juan, hola también. Este en efecto es el juego de miniaturas de StarCraft, básicamente. Y Rele en el auto comentando. No tenemos... Vivimos en un país de tercer mundo, tío. No tenemos tanta cobertura como para hacerlo. Vale, bien. Vamos a ver qué tal. For the Swarm. Parece que tiene una interfaz de destacar ahí comentarios del chat de Twitch, de YouTube. Ellos están streamando en YouTube. El último stream se les cortó, al final confirmaron que tuvieron problemas técnicos y no reabrieron. Espero que hoy no los tengan, los pobres. Dios, me acabas de mandar que te vas a dormir y abrimos stream, sí. Vete a dormir. Vete a dormir. Dormir. Qué mal día y qué mala hora para hacer una conferencia, los cabrones, tío. Pero bueno, pasas que cosan, supongo. Pasas que cosan. El Discord de esta gente está hiperactivo. Pero hiperactivo. Tiene una barbaridad de miembros. Están hablando cada 2 segundos de algo. Estos sacan miniaturas de Masters of the Universe, entre otras cosas. Tienen un montón de franquicias. Teos, que te vas a dormir. ¿Qué He-Man ni qué pollas? Siempre te pasa lo mismo. Quieres irte a dormir y te distrae algo y al final no duermes. Loco, pobrecito. Si los de YouTube, por cierto, si no veis el chat al que estoy contestando es porque no tenemos el chat de Kik en pantalla, ¿vale? Los de Kik hablan más. Los de Twitch son más, pero están más callados. ¡Twitch! ¡Hablad! Ahí, mira, con Banza. Efectivamente, es muy difícil ver el historial del chat de Discord. Se pierde muchísima información. A ver, ¿ya tienen sonido? Sí, de StarCraft. Lo que agradezco a esta empresa es que no usa música con copyright agresivo, a diferencia de otras. Ese Wolfenstein no te sorprende más, tío, que la presencia de He-Man. He-Mancito. Buen audio. Creo que están marchando ahí, tío. Por las oficinas. Ahí están. Hi there. General Kenobi. Mira esa caja de fondo, qué rabia, lo quiero. En un mes son los pre-orders, en teoría. Right, so where we're gonna go start with. Today is basically StarCraft update. We want to take you through a couple things. StarCraft I'm going to show you update. some models, miniatures later on. The most important is this. We last week or week so, we launched the on Friday for the small group. We launched the beta test rules. Vale. App just to see how it goes. And No, las 3 de abajo son los coleccionistas de StarCraft 2, esas las tengo. into the app. Most of you already are in the app, but we cannot get everybody in straight away. Otherwise, the database will crash and burn. La semana pasada empezaron a meter unas pocas personas, dicen. Y ahora están metiendo poco a poco más gente a la aplicación. I'll try to get another 300 and day after another 300 people, so just make sure everybody's going to have a chance to go into this app. Están metiendo unas 300 personas al Very día a la beta. important to whom this app is. This is basically for people who are experienced in tabletop miniatures games, right? So if you played in the past previously, if you play any tabletop miniatures games, that's going to be the best one, because then you will be able to find yourself very easy to navigate around the rules and to read them and to understand them very quickly. Han empezado a filtrar There's some PDFs de las examples reglas. still missing, like visual examples. We're still working on them. Once we have them done and approved, I will upload in the app.
So yeah, and also for the people who want to taste the game and try it out. So with their own miniatures, because we send out how many groups? 60? I believe it's around that number, yeah. Yeah, about 60 group received miniatures from us. I mean, they were sent out last week, so they in a process to being delivered, and some of them. La semana pasada mandaron 60 miniaturas, o sea, 60 grupos de miniaturas a algunos beta testers. Yo no he visto anuncio en ninguna parte de cómo apuntarte ahí. Within that couple of days of feedback, there was quite a lot of discussions on Discord. Aún parece que no ha llegado. Some feedback I will show you just in a minute. What we have received from the games, from people who play the games, and where we are, and what things we have to work on, and what things will kind of improve and change. Just a quickie, we do have some questions from social media. Shimon will read them out, and then we'll try to Es answer raro them que empiecen primero con las firmly, and preguntas y then we'll respuestas back to otra vez en the vez de con los app and anuncios. La última vez explain hicieron lo step by mismo y step what fue to do raro. and how to work with it, okay? So, StarCraft Beta, what are the metrics by which you're determining the most active playtesters? Is that based solely on engagement Esta with the pregunta la app, vi en el so Discord. logging games, or providing written feedback in the app, Discord activity, or some combination of the above? Clarity would be greatly appreciated for those who want to earn the discount. Definitely both. So we're looking at the activity on Discord. We're looking at activity in the app itself. You have something. What is important, we need you, if you find something which is like fundamentally like game breaking, we need to get that information through app as well. So if you don't have access yet, don't worry about it. We're tracking through Discord and so on. So yeah. Mm-hmm. And for the second question, pertaining to the discount itself, is there a limit to the amount of product that the discount can be applied to? I have several friends who will be playtesting with me. It would be nice to buy a few things for them with the discount, considering that they are also going to be donating their time to this project. Kind of makes sense, but we haven't. At the moment, we only say this discount will be for the starter box, for the starter box itself, and we're not sure whether it's gonna be like a global discount because we're a little bit worried that people are gonna be abusing this. As always happens, so I'm not saying Ya, la gente va a abusar del descuento si lo dan. Esto para contexto, han dicho que los que más participen en la beta les darán descuentos muy sustanciales a cambio, ¿sabes? Como recompensa cuando abran las precompras, básicamente. Let's move on to next questions. Hablaban de cosas en torno al 80-90% de descuento. How flexible and compatible are the kits of Jim Raynor and the normal Marines? Can they interchange parts for conversion? Unfortunately not. Vale. Los kits de Jim Raynor y Marines, en general, los kits no son compatibles entre ellos, así que no se podrá hacer conversiones fáciles. He's got two weapons, he's got additional head options, he's got a drone, obviously. Vamos, tal cual 40k moderno, básicamente. Te vienen cosas con pose relativamente fija, con lo cual si quieres hacer conversión hay que cortar mucho, básicamente. No son kits como los de antaño, ¿sabes? De todo multipose, que tienes bracitos sueltos, cabeza suelta y tal. Ah, el Juan Rainorcito, tío. Qué guapo es el cabrón. Yeah. So, as I mentioned, he's semi monopose. Muy bonito. And that's the other version of it. So you can No sé qué versión me gusta más, creo que la de la izquierda. We have also the other base, which is the industrial base somewhere. Con su roca táctica, como no. Parece que hay una base industrial también en la caja. With clear plastic, you have a sniper rifle. I think this one is, you can basically do it like this. So, yeah. Cómodo. Okay. Ah, qué bonito es el Raynor de los cojones. Haga una francotiradora el cabrón. Or just not glue and having like that. Yo creo que prefiero el de la izquierda, con el rifle para arriba en pose hueca y... guapísimo. Same question for Artanis and Adepts. So yeah, same answer here. It's not really possible unless you're very, very experienced. That's correct, but he's got many options, by the way. Many assembly options. Pensé en la matriz. You can do... So he's actually quite a unique model. You can do either short hairs. He's got the different variant of short hairs. He's got different blade. He's got the Zeratul blade as well. You can do without the blades, or you can do with the what was the name of the skill? Orbital bombardment. Nada, de momento ya que estamos en la intro, básicamente han hablado un poco de la beta y están contestando preguntas como siempre. No creo que anuncien gran cosa hoy, pero siento que es mi trabajo cubrirlo de todas formas, ¿sabes? Joder, tío, nosotros tendríamos un equipo perfecto para testearlo ahora, la verdad. Una pena que ni nos hayan considerado para la mandar miniaturas, así de como...
Let's move on. Qué bonita la caja, tío, de fondo. Yeah. O sea, me da un poco de pena que How sea long arte do we have to wait videojuego y no for arte único, firebats? pero... They look trivially easy to convert from marauders. Maybe give us some beta rules so people are willing to convert their own and can play them on day one. So not on day one, that's for sure. We haven't got the rules for them yet. Vale, no tiene reglas aún para los murciélagos de fuego. Be wave number 3 or maybe wave number 4 release. Para oleada 3, it's gonna take 4 some los time to murciélagos get de there. fuego. We have other things which we currently work on for the new releases. The firebat, yeah, I mean they need it. We know that they need it because the Terra needs some screening against a close combat units or close combat in general. We're gonna there just in a second in terms of what has changed in the game in the last couple of days. But let's move on to the next question. And last but not least, can you show us some of the pictures of the beta testers? Yo he estado surfeando el Discord y no he visto a nadie que haya recibido las miniaturas de momento de that's basically los it. beta I don't have testers. any photos to be honest. I've seen some of floating on Facebook and on en Facebook ya hay fotos por ahí. On Discord as well, yeah. But Yo en Discord no he visto fotos, he estado surfeando y... Yeah, regarding painted models, are people allowed to paint their playtesting models? Yeah. I mean, yeah, they fully up. I mean, they're gonna stay with them as long as they don't want to sell it. Okay, well there you go, Okay, folks. it was the case that the problem had. Habrá gente que venderá sus so miniaturas de when las betas, sí, es feísimo, I'm tío. gonna be quite frank with you guys. When we first announced that we're looking for the groups and we're gonna be sending models to groups, all of a sudden, somewhere on Telegram, on other portals, people were saying, "Oh, I'm gonna get those models, sell them straight away on eBay." So we were like, Dice, "Oh, desde que hold on a second. anunciamos que This is not buscamos the, grupos the para idea. We wanna send you playtestear, models to play, ¿dónde lo playtest the game, give us anunciasteis? Yo no he feedback. visto ese anuncio en And for ninguna that, just parte. keep the models for yourself, for your group, for the, you know, for the Yo no estuve en ninguna parte de ese anuncio, ni en Discord, ni en and Facebook, so ni on. en So we newsletter. needed to put a small restriction there about who owns them. So yes, we own them. You paint them, no problem. We own them, but if you try to sell them, you don't own them anymore. Simple as that. So yeah. Unfortunately, Pues sí, habrá you learn gente que very los va a quickly. vender, tío. You have Qué to be feo. careful on those things. Let's move on to the next one. Maybe. Can you clarify again if rosters are public? Maybe I misunderstood the last Emma because because of Fog of War, you don't know what your enemy brings in. So at the beginning of the game, both players do reveal their rosters, right? Like, Esto the muy Fog bueno of vivir War- con él. There is Lo no dijo en su mandatory. casa. There's no Anuncio que habrá mandatory beta. No, there's no mandatory at the moment. The rules doesn't state it, so it's not mandatory to actually Someone, show your bienvenido. enemy roster whatsoever. It is typical in any tabletop miniatures games that you bring what you want to play today, and enemy just learn through the game that we actually bring in. In this game, it's even much more better because you might Ya have confirmaron que different será solo type of inglés. openings, and if your enemy go and look at your list, you might say, okay, I know your opening now. I know how to counter from the round first or turn first. So it's not fully open. You just bring the stuff you have, and obviously at the end of the game we just exchange the roster just to make sure that everything was correct and whatever. But that's the main rules for for the game itself. Yeah. So you do a roster at home, keep it for yourself, bring it on a day of the playing. Básicamente, claro, yeah. están reconfirmando que el roster no es abierto, con lo cual tú traes las miniaturas sin avisar al adversario cuál es tu lista, porque existe la niebla de guerra. Pero evidentemente si traes miniaturas el enemigo podrá ver las minis que han traído ahí, en plan, vas a usar eso. Also, the question, will the range damage rule, you can't kill what you see, also apply to the blast template? Everything you have written in the app. In the app, they have the rules for the template. It's quite clearly stated exactly what you can kill it, what you cannot kill it. So template, Nosotros vamos a intentar hacer la traducción al español, porque como digo, se están filtrando las reglas. Y cuando se filtran ya, yo puedo coger y traducirlo, ¿sabes? So you have to have the not for the blast, for the flamers. So both. Exclamación both web en things el are chat, covered vamos a in sacar the traducciones lo rules antes already. posible. And yeah, thus far we didn't have no discussion about that. In terms of templates, you're gonna see some templates in that document how they work once we have the visual example. So the next. I can only sneaky peek that the next releases will have some plain templates. And in terms of templates, Dios, que te has ido a dormir, cabrón. when you're going to buy the box with the miniatures, No you will find the va a template haber, no va a haber ningún okay? So tipo you won't de have to buy traducción, anything lamentablemente, extra. solo We're not inglés. going to be selling you on, selling you additional or hiding some units behind the paid wall. You have that one. You're going to have that one with the unit itself. And why did you decide that it's not possible to shoot into melee? That is not correct release statement. You can actually shoot into melee. If you engage with a unit, you are... Sí, lo habían comentado en el último stream, unit ¿no? you are engaged with, you can actually shoot that unit every round. That unit get the benefit of additional armor save. That's what it is. Now, why we didn't allow like 100% shooting in unit? We did that several times. We tested, we play tested. It's not fun.
It's absolutely no fun. ¿No había mencionado ellos que tenían reglas Rogers en los anillos, donde si disparabas un combate tenías riesgo de atacar a tus amigos? For instance, they were getting completely obliterated, so it wasn't fun. It was one-sided fun. So we No, estos contestan las preguntas del chat, no te preocupes, Shadow. Now, some factions like Terran have options to actually shoot into combat. Pero hasta donde sé confirmaron que solo saldrá en inglés. Ya si luego lo traducen veremos, pero creo que la 1.0 estaba 100% confirmada que solo inglés, ni siquiera polaco. Sí, ahora van a contestar las preguntas que llevan varios días en el Discord. Van a hacer luego una serie de anuncios, dijeron, y después van a contestar cosas del chat. And another question, will you be Yo todas estas releasing preguntas heroes las in vi. different eras? For example, Stukov/Kerrigan not infested, Jim Esto on es the una buena Vulture, pregunta. in Un the Stukov early days of no StarCraft infestado 1. estaría This one gracioso. definitely for sure. We have mentioned Déjame this que a couple mueva times esto un before as poquito well, para que se vea but we do todo. definitely have plans to release different eras of heroes. Not only heroes, actually, for that matter. We also plan to release a variety of different factions, like, for example, UAD, Overmind, all that good stuff. Yep. No puedes tener dudas, es que las dudas son para la gente que sí que está en la beta, mi querido Marv. La beta que no sabemos cómo apuntarnos, tío. If at all, will you give beta rules? Me da mucha rabia esta situación, de verdad. Not yet having official models. As for two examples, people will most likely want to proxy ghosts, and could also easily convert firebats from the Marauder kit. But will they have rules from the start or later, or really just if and when? La gente lleva una semana más o menos en la beta. So we want to take a little bit different strategy than other games. So this app we have developed will be used also after we finish the beta. So anything like new rules you will find in that app, and planea usar la app para después del lanzamiento. With us and give us feedback and then para seguir testeando cosas nuevas que van a meter. Eso está muy bien. Este tipo de aplicaciones siempre ayudan. To make sure they're fully perfectly balanced. So we will have them, but not at the get-go. It's too much. We had some plans about adding additional unit, but to be honest, we're too close to release to actually start messing around with that. So anything you can see, anything you have seen it is what we have, and in the future we're going to be adding more. Related and similar, how much variety in rules for existing models and their possible conversions will we see, and at what pace? Take Marines, for example. They showed up in so many variants in both games. You could even convert infested Marines from day one. But what if and when will we see rules for them? Las reglas de Marinas infestados estarían guapísimas, la verdad. Definitely you will find some rules for those units. So one of A the mí beauty me pica tanto la curiosidad por la campaña narrativa, tío. We can create additional units. Additional units, and then we can use the same model. So like the prime example is Marines and the Rainer Raiders. So Rainer Raiders are a separate unit of Marines. Use exactly the same Marines. You can paint them differently, what's not, and so on. So that gives us possibility to release more and more different type of units just within that spectrum of the models, of the Marines models. Okay. No escribir. ¿Tiene iPhone? Rico. Era un señor que trabajó en AOS, creo recordar. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo tenemos en la web del artículo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. We definitely won't be releasing like all the variants just for the rules at the start. Sam Pearson era, sí, creo que sí. Me suena mucho que era él. Just rules wise. But yeah, I mean, they will definitely be coming in the future. Yeah. That's correct. And apart from models, will we see terrain and or Muy interesante esta pregunta. plastic? I'm not talking about in-game buildings here, but both generic terrain, like Sinal Naga Towers, and possibly faction-specific other terrain. I don't see why not. What do you mean? What do you ask for? Like specific terrain or objective markers in plastic in the future. Yes. Terrenos, ¿sabes? Escenografía en plástico para el futuro. Not to start with, but in the future, yes. Vale, confirma que en el futuro querrán hacer terreno de plástico. Es fácil de hacer y seguramente les dará bastantes ventas. No, ya dijeron que no van a hacer calcomanías, ¿no? Arcon saca bastante plástico, sí. Joder, su tanque de fantasía, de ciencia ficción genérica está guapísimo. Dijeron que no va a hacer calcomanías. De Sam Pearson sabía cosas porque lo he googleado y no me acuerdo de nada. No te voy a engañar. Soy un profesional, como puedes ver. Tengo muchas cosas en la cabeza, no recuerdo nada. Pero recuerdo que no me había destacado nada malo, así que supongo que es bueno.
Mira, Marth me recuerda que es el creador de Spearhead. Eso es algo muy bueno. Spearhead es la hostia. Founders Pack, Terran vs. Z and Protoss, but also the Stalker, Goliath and Hydra boxes. And what else? So we're going to be releasing bundles when pre-orders go live. So if you want to get everything, you can just get everything in one bundle and not have to worry about it. Of course, you can just individually add stuff if you want to as well, but it's going to be less bundles de toda la gama de plástico si quieres comprarlo todo de golpe, aparentemente. Deberían hacer un videojuego de esto, dice Jet. In terms of any type of collab, please get in touch with our team. I think if you go through the website and send the email to marketing, they will definitely gonna be able to answer to you straight away. If not, just send message through. I think YouTube also allows that, yeah. So. Esta pregunta la tengo yo. Oh no, don't do that. Please don't do super chat, please. I don't know how to. I don't know how to refund that. Please don't do that. But thank you. European languages, we start with English, and then in the future we're going to be doing other languages. So we need to start with English first. En el futuro harán más idiomas. Ya, te acabo de tirar de las orejas. Por cierto, bonita cicatriz blanca en tu foto de perfil, Shadow. Ellos siempre dicen que no hagas super chat porque luego les da muchos problemas con la contabilidad. Les acabas de joder. We have our Discord server, which is like separated into various different projects, and StarCraft is one of them. So yeah, you can just join our server and just post in the StarCraft channel. Yeah. Es que han dicho, tío, acaba de postear uno, en plan, para creadores de contenido, ¿con quién podemos ponernos en contacto? Manda un correo a tal. ¡Yo lo hice! A mí no me han contestado siquiera, tío, ni siquiera con un no. Que insisto, yo siempre lo digo, no es que nos deban nada, evidentemente, pero al menos dime no. Si no me dejes en visto. So the rules for Zeratul, they're going to release at the same time as the standard version of the miniature, because the version that we haven't announced that yet. Okay. We already mentioned it a couple times. Ya filtra información. Of course, we're not saying información del cabrón. Tampoco es que sea muy tocho. But the promo model for Zeratul specifically, sí que lo había mencionado realmente. During events. Saldrá una miniatura normal de Zeratul a diferencia de la promocional y tendrá reglas. Serán las mismas reglas para las dos miniaturas, solo que una variante física, ¿sabes? Yeah. Okay, so this is question regarding the app itself, so just want to show you quickly. Yes, you can. So what you do, you just basically click that button over here. Now, you only generate the text for this section. So this section, which is the core rules, right? So when you push the button on it, it will be processing and then it will download the document, generating, and you should have the document downloaded. And looks like I'm not going to be able to show you that, but it moves away. But anyway, you are able. So what you have to do section by section. I was trying to do everything in one go, but it didn't let me. Well, it didn't let me. The document is quite large because the pictures we have there, they have to be translated to base 64, which generates quite a lot of processing power needed for the web browser. But yes, you are able to do that. And if we just go back here quickly, I'll try to find this document for you and show you how the document looks. Marth, ¿me puedes encontrar otro correo de Arcon que sea de marketing específicamente? Porque yo hablé con el correo que ellos siempre dicen habla y no me han contestado. You have all the rules for this section. You have also notes. So once you play or once you read, you can put the notes you want here and so on. So yeah, this is how the that section looks. And then obviously you have to go section by section. Okay. Let's move on over there. Let's close this. Joder, estamos en una época, tío, que podríamos dedicar una barbaridad de tiempo a testear todo esto, a hacer un montón de vídeos, a aportar a la beta y tal. Tenemos infraestructura, tenemos gente, ¿sabes? Pero no tenemos acceso. Yeah, I know, but today, sorry for that. But today we had we needed to do that because I wanted to explain how app works, and we had some questions, and we have some feedback to show you. So yeah, that's good. I read a guy's question on Facebook, and I was wondering the same. Each race has different sub-factions. Will there be models for them? For example, Artanis and his Protoss and Alarak and Tal'Darim. Yeah, absolutely. In the future, we're definitely releasing the entire range of models that you can, well, that you're probably familiar with from the game. Yeah, this includes Aya Zealots, Blood Hunters for Tal'Darim, anything that's faction specific. Exactly. So you can use any type of paint. We don't have any limitation. It's just plastic, so you can use any company's paints. So. Esto no hay ningún misterio ahí. Por supuesto, puedes usar cualquier pintura de cualquier empresa. Yeah. Okay. Let's move on.
So the playtest has actually been open now. Once we let in everybody, so that 2,000 people almost, we will notify you on Facebook that look, and if it's not app is not gonna crash, we will let more people in. However, you can go always to Discord. We don't mind. Dicen que van a notificar en Facebook. Esto ya lo han dicho antes y no lo han hecho. En Facebook el único post era el anterior y este. No va a haber localización a ningún idioma, solo inglés. Nosotros vamos a traducir el español, exclamación web en el chat, podéis ir a warhammers.com. As long as we're going to get some feedback for that about the game itself, then great. Next one. Well, let's go from the second one. So, StarCraft, will there be a limit to the Nidusworm abilities/units with similar? No, la puta es que no os han dado acceso, tío. Se nota que estoy un poco enfadado con eso, ¿no? O sea, no para repetirlo, lo siento. When your opponent just offloads a few models somewhere randomly behind the front line. No, pero comprarlo, yo ya sé que lo voy a comprar, ¿sabes? Es un producto que me interesa, como consumidor normal. Pero este acceso anticipado nos permitiría ya hacer el contenido, tío. Depending on the faction, because you have to obviously spend what's the name? You have to spend resources for that, so it's not like you can get it for free. Han ignorado las preguntas de Ghost Fans, pobrecito. Actually get that happen, and they're quite expensive, frankly. So, but it's a core of the game. It's a core of the game because the problem is we allow people. So the control points are sticky. So what does it mean? You don't have to have a unit within that area of the control point. You just basically cap it and it's yours. Like you stick the flag over there. So we have to have ways of people to countering this. Otherwise, I'll push the front line with my close combat unit as far espérate, as ahora possible está contestando a Ghost Fans. Yo por un momento pensé que and está you're never contestando gonna lo be de able to reclaim Sixtan. those points. So when you design the game, when you look at this one, how everything behave on the table, you think, okay, Estaba so confuso, this digo. is cool, Esto no suena a but pregunta now lo de we have to Sixtan. give options for the player to counter this type of gameplay. So that's why we have so many ways of actually bringing models, either through kind of the different deployment zones, or just appearing, or drop pods, or whatever. And it goes actually goes with the life, or goes with the flavor, or guys still doing this. It's going with the flavor of the game itself, of the StarCraft game itself. Yeah, it's just a part of the core rules, part of the core experience. So if everyone has access to it, it's a base mechanic. It's not really problematic. Yeah. I know carriers will be too large to fit on the battlefield, but can we get interceptors? Yes. How powerful will heroes be? Will they be just interceptors, support, or do they absolutely annihilate the opposing army? This is a very interesting question. And Rápido y directamente we ¿sabes? balance the game. Al We punto. balance the game based on the damage output for units. So effectively, the hero itself on a paper, if you look at the just pure stats, it's in a points wise, it's good as any other unit, because obviously the points. But what makes hero special? It's the special skills the heroes has. So, and here comes the beauty of it. So you can put your Kerrigan on the middle of the table. She's gonna get obliterated if, you know, a Goliath or maybe Marine's gonna shoot at her. However, if you start using the special skills and you Me know what you're pregunto doing, so si, you have to ¿sabes? learn Ahora the dicen que game. So where no, you're gonna get los héroes no estarán more, demasiado poderosos, o sea, tendrán sus more utilidades, por supuesto, effective pero no van a barrer la mesa. Me pregunto si con el tiempo va a degenerar en un Hero Hammer otra vez, tío. Espero que no. No me gusta mucho Hero Hammer, tío. Me gusta. De hecho, una de las cosas por las que me gusta más StarCraft que Warcraft es porque tienes un ejército de tropas, no tanto ahí un Blade Master nivel 10, que es Dios, ¿sabes? Me gusta tropa contra tropa. Por eso me gusta, por ejemplo, Flames of War. So I would say they're fairly balanced. Will there be off-map support, for example, BCs, Ravens, etc.? Tienen diferentes stats, o sea, hay dos cosas. Hay algunas builds que puedes hacer diferentes de la propia unidad y luego hay upgrades que compras durante la partida, por así decirlo. Will the siege tank models Que gasto donde se requieren have the edificios. ability to transform on the board, or do we have to Bueno, no choose todos, either siege supongo. mode No lo sé. or not when building the model from the sprue? Yes, when you build model from the spool, you're going to have to choose which option you're going to build it. Fortunately, yes. However, Vale. we provide Cuando a te small llega- plastic token, like a mini siege tank token. Mira que dijeron que no va a haber muchos tokens. Cuando compres el tanque de asedio, tendrás que montarlo de una manera o de otra. No va a ser móvil, ¿sabes? I mean, yeah, I just spoiled it, sorry. Y parece que vendrá un token que podrás, sabes, tú estéticamente escoges si montarlo en modo asedio o modo normal y tendrás un token para una moneda.
Yes. Para girarlo, ¿sabes? En plan, está en modo asedio, está en modo normal. The tactic cards, mission cards, and deployment cards. That's the whole El tanque que me concept. pillé yo en Actually, 3D se podía mission cards desplegar. and deployment cards will be the heroes. So we want to available heroes. Eso sí se rompía con mirarlo, tío. Apenas aguantó el vídeo que grabamos. You don't have to buy heroes. But tactical cards with the new units as well. They have to have their own unique tactic cards. Abre más cartas tácticas, básicamente, vale, es comprensible. A ver, ¿qué más? StarCraft base rules. No se ve. Since the leading model is a fluid model, how is it determined if a unit is in or out of coherency when scoring objectives? It doesn't say to declare a unit leader during this step. Es aquí, esta pregunta la vi ya. Aquí entran en reglas concretas ya del juego, que yo ahora mismo no puedo dar feedback porque no he tenido acceso a esas reglas. No me las sé. The coherency, according to the rules as stated at the moment, are only triggered and checked when the move is finished. So any type of move is finished, and this is where we say, okay, this is the coherency. It's not like I'm going to lose additional modulus, I'm going to lose the coherency. In general, you're still going to have a coherency till you're going to make another move. So it only might happen when you decided to push your unit a little bit forward, and then all of a sudden you don't have that 3-inch because you just want to, go straight line and whatever. So that's only one conditions when it might happen. There's other conditions, aunque esto es fácil de entender. Está preguntando por la... It's based on the supply, by the way. This is de cojones, ¿qué? Next question, Simon. Temas de coherencia de unidad. First time wargamers, maybe this is a me issue. Any chance we could get components to indicate which units have which unit upgrades, like a card or a token to indicate a Marine has the AG-12 upgrade instead of the base C-14 rifle? Something on the table to reflect that information. Yeah, you have that on... 1 second. Porque, por ejemplo, el Marine, esa tarjeta ya la traduje yo, está en la web si queréis verla. Tiene dos tipos de armas. Tienes un rifle básico que puedes actualizar a una versión un poco mejor, que es una upgrade absoluta, creo que ni siquiera es sidegrade. Y eso depende de la miniatura individual. Puedes tener una única unidad que tiene distintos tipos de rifles, por ejemplo. Vale, ellos tienen, en la propia matriz, tienen distintos componentes en lo que veo para que tú montes el marino con un arma o con otra. La escala de 40K físicamente es muy inconsistente. Los propios humanos normales a veces son demasiado grandes o demasiado pequeños. En general, desde los 80 hasta hoy en día, Warhammer ha crecido en escala. ¿Sabes? Técnicamente, tú a lo mejor tienes un humano de 2000 y un humano de 2025, y el humano de 2025 es bastante más grande. Immersion's probably easier because we have physical assets in the game, or skins, that we can use. But it's definitely going to be reserved for like very far into the future releases because they simply just don't have any like gameplay, unique gameplay loops in StarCraft. Whereas we can just point to like a co-op faction and be like, hey, this faction has access to this ability. Whereas for Immersions, we know they're high tech, but we don't really have like an easy way to judge what sort of abilities they should have. That's correct. Yeah, thank you. No, we don't do any NDA for the rules. I think people need to know what they're buying, basically. And they have Qué rápido se quitaron del superchat, tú. Test the game before. I mean, that's normal in a video game. Like, you want to buy any type of video game, you have to try it out, isn't it? Yo no escuché nada de cambiar la escala de unidades en StarCraft. Yeah. How do you guys approach activation advantages in your game, since it's a game with alternating activations? So, for example, the Zerg has 7 units on the table, and the Protoss has like 4. So activation, the way it works, you have phases. So you have a movement phase, assault phase, and close combat phase. And each of the phases, we do alternate activations. So if I finish my activation first, I'm going to be first one to activate in the next phase. Usually, most of the cases, because you have to pass it. You could pass it as well. So imagine Zerg going with 7 units on the table and Protoss going 4. Most likely, every single phase, Protoss will be first one to act in each of the phases. Vale, o sea, básicamente como que robas la iniciativa, ¿no? Esto es muy similar a Star Wars Unlimited. First one to make in range attack.
and with my first unit, obviously. And then when we go to close combat, I'm going to be first to make a range close combat attack. So that's the benefit of actually having less. Tienes menos unidades que tu enemigo, tu ventaja es que probablemente vas a acabar las activaciones antes, con lo cual tendrás iniciativa And of course, la siguiente if you have more fase. activations, it also just allows you to have more map presence. It's more like a counterbalancing system. Yeah, it's not bad. It's really good, though. I mean, I like it. Os dijeron que tienen licencia para usar incluso cosas del arte conceptual de los libros, ¿sabes? De coleccionista y tal, así que podríamos llegar a ver unidades que nunca salieron en el juego de PC. Okay, let's go. Tengo 3 hígados en el Those have 4 to 6 speed, 4 to 7 speed, sorry. For a full unit, you want to charge a unit of Zerglings 8 inches away. If you roll a 1, the charge fails, but if only 1 Zer is left, the charge is successful. Is this intentional? Yes. Yes. It is intentional. This is exactly the same principle as you will find in a surge die. So surge die is always constant, regardless of how many models you have on a table if from the unit. So the surge die, you're always going to give you 3d3, even if there's 9 models. So here we want to do exactly the same, self-balance the game, kind of. If the unit is less models, it's much more easy for that unit to get into the combat. So at this moment it's just 1 model right left from the unit. Yeah. And yeah, close combat units kind of need that one, especially when it comes to getting damaged, and then all of a sudden you have just one unit which isn't even able to get in charge. O sea, quizás no en un vídeo específico, ¿sabes? Solo para eso, pero for that unit to actually get in charge and do some damage. Still, reclaim the points. And how will there was more question. Yeah, how will you obtain new army/faction cards? Will they be available? Esa pregunta with es new heroes? interesante. Yes. I just mentioned this one, yes. So básicamente, cuando compras un héroe nuevo, available with the new releases. vendrá toda la información para un nuevo ejército o una nueva facción. On the bottom of the unit cards, such as how MTG does it. Yeah. I know Zeratul at least included them on the box. We wanted to do that, and it was removed. So by licensor, so I think we're gonna be skipping. No, de eso hablaron la vez pasada. Básicamente, como muy tarde, el 10 de marzo creo que era, van a abrir precompras. Es decir, de aquí a un mes como máximo. We needed to remove the quotes. If you could join any faction, Zerg, Terran, or Protoss in real life, which would it be and why? Esa pregunta, tío. It's hard for me to say. I mean, it depends. Yo soy a Terran que le follo los senos de like I can just, if I'm just enlisting as a grunt. En StarCraft no hay caos, por suerte. But, you know, if I could pick. No contestaron lo de si puedes utilizar símbolos para reconocimiento de facción, que es una pregunta rara, la verdad. Es en plan, That's the left side, right? That's my claro, heart, puedes usar simbología en tus marines, o sea, ¿sabes? Lo pintas como quieres. Look what is like next to my heart. It's basically Zerg. So yeah, I would join Zerg straight away. No discussions. Mi vida por ayer, pero por ayer, perdón. Next one. For the StarCraft miniature game, will the cards come with each unit per box? If the rules get updated, will there be a release file so we can print out the updated cards? Whenever we're going to be releasing any patches, node patches, or any fixes, you will be notified, and it's going to be on the website to download, and also in the future cards. Nothing in this game will be hidden behind the paid wall. Eso me gusta. Ni códexes ni pollas. You get such a great things in those miniatures, like a clear plastic and so on. Todas las reglas gratis. Espero que de verdad lo hagan. Cualquier parche, cualquier mierda. Models, because people are not gonna buy models. At the end of the day, Marines full anime. Yo veo más a los protos con tatuajes de anime, ¿sabes? Un poco como los Tau, al fin y al cabo. Japoneses, peces, comunistas, espaciales. Yes, I did say that one, but today it is StarCraft only dedicated today, but I am unable to tell you anything because we make bundles, and we're gonna keep in bundles and information about bundles just a couple days before releases, just to let you know what exactly is there, because we're still working on them, and I want to give you some information now which is not gonna be true later. Okay. Yeah, and adding on to what you just said, this is a StarCraft focus stream. It's outside of the regular loop of StarCraft no veo que cosas pueden meter, la verdad. For later this week, right? Yes. The normal Ask Me Anything is still planned for Friday. Mm-hmm. So we're gonna do a normal on Friday. So if you're gonna have still more questions regarding any of our projects, please wait till Friday.
some questions here, but yeah, one more question. I saw you have different equipments. It is still old. What you see is what you get. Well, kind of is. I would say it is, yeah. You have to keep in mind that a lot of upgrades aren't even really like visible on the model though. Where you can't really do like a full what you see, what you get, because there's just no way of telling. Hay mucho WYSIWYG que no puedes ni seguir porque hay muchas cosas que no tienen componentes. Okay. Let's maybe check some questions here, Shimon. If a unit of Marines has enough non-lethal damage to lose models in the calculations in combat, would taking 0 damage trigger the loss of models? Please check the rules, because it's clearly stated in the rules that you have to take at least 1 damage. At least 1 damage to trigger your damage pool effectiveness. So if you don't get any damage, there's no trigger on damage pool. StarCraft, at what frequency should we expect new factions and characters to be released? At the moment we're looking at maybe es lo mismo comparar Rogue Trader de segunda edición a lore de hoy en día con lore de ayer con lore de hoy. How many people are gonna pre-order the core game, and that's gonna be kind of affect. It might affect the way how we're going and how fast we're gonna be releasing just at the get-go at the first few months. Because you have so much to manufacture, then obviously you're not gonna be able to do another releases because we have to manufacture and ship that one to you guys, and then you have to play and so on. It's gonna be kind of good because then we have more time to playtest additional rules and additional units we plan to release in the future. But effectively, once we get into the cycle of releases, we're gonna carry on cycle. Ya, bueno, los squads cuando eran canon antes de ser botan, me cago en Dios. Y los orcos usando bolteres, tío. Maybe not carriers. Orcos con bolteres pesados, tío, ¿qué cojones? I mean, if you look at the app itself and the rules itself, they are covering also flying units. Orcos con armas de plasma. We needed to remove fly from the cards, from the tactical cards, slots for the fly units, just because it was not enough room for the text in there. No van a anunciar nada nuevo, ¿verdad? No van a hablar de absolutamente nada nuevo, solo estarán 100% centrados en preguntas y respuestas. Or can we decide during the game when to bring in a unit from the reserves? It's definitely up to you. You can decide. You can actually decide not to bring any if you want. If you see on a battlefield you want to keep your supply for the next round because you have 2 larger units you want to bring in a tandem to combo, you might do that as well. So it's not mandatory. It's a freedom. WarhammerEsp.com tenemos un artículo donde enseñamos bastantes miniaturas. O expansión web en el chat. What is actually countering these Zerglings? That was the whole idea about what I can actually deploy this round. I'm not forced or there's no mandatory forcement to actually do deployment. Although you have to bear in mind that every single unit which is still in the supply, which is still in the reserves at the end of the game is actually punishing you heavily. So you've got to have them on a table. You want to have them on a table, otherwise you might lose the game. A ver, tiene sentido que no puedas baitear, ¿sabes? Como, sí, traigo de refuerzos todo esto, pero luego no lo saco por engañar. This device. We're gonna go through. Just want to show you the feedbacks. Nos van a enseñar un poquito cómo funciona la aplicación. So we received over weekend. We received 16 battle reps. Solo 16 battle reports. Es lo que mandaríamos solo nosotros si nos hubieran dado acceso. Y no nos invitan. En total solo 16 personas han metido un battle report. Esta gente no hace nada. Cabrones, y no nos invitan a nosotros. 16 partidos me he hecho en un día. They're scoring around about 9, so they're very good average for the rules. There are some 8 we're going to be investigating, looking into this one. But that's the team task to actually go through it. Win rate, now, looking at the battle reps, that's the section for the core rules, as I mentioned. So we have some good number of feedback on the rules itself. The unit cards and so on, this is exactly the same. Some of the units might need a fixing because, again, all the 6s, all everything, when people giving us those numbers, this means there's something. Hay una 2.0 por ahí. A lot of feedback there. We're waiting for more feedback to come through, guys, from you. Matchups are interesting at the moment. As you can see, Protoss is actually knocking everybody out of the park at 73% of win rate. Los Terran están en la mierda. He leído en el Discord que han buffado en el último parche los Terran un montón. Random points. They don't play like 1,000 points games or 2,000 points games. Effectively, we would like to the playtest groups to play at 2,000 points games. Sí, bueno, yo ganaba siempre con mis putos Terran.
The skirmish mode for 1000 points is the diamante mode en when you wanna platino, no try me the acuerdo. game and see how the game works. But effectively, the best balance we should be found at 2000 points. Games. Now, there are Con 16 partidos los porcentajes son irrelevantes. The range versus melee is 0.2. This is something we have to see it. Apparently, something against Terran and Protoss, which is causing the small disruption. Realmente en el 2 jugaba a dúos casi siempre Terran Protoss, así que tampoco puedo quejarme mucho de los Protoss. 7.8. We're still looking at the comments here, how we can improve. Some of the scoring, like you can see, 4.1 for mobility. This is basically between 1 and 5, and between 1 and 5. So whenever it's green, it's good. Whenever it's yellow, this is also scoring from 1 to 5. The rest of the scoring is 1 to 10. Yeah, so not that bad. StarCraft vibe is 8.4. Engagement is 7.7, which is good for the game. Emotions almost 8. Depth of the game is 7.6. The high score is actually repeatability, which we have 8.8, so that's good. Tactic systems Página oficial de ellos sí, pero hay muy poca información en ella, es una de mis quejas. Se comunican bastante mal con la gente. No me acuerdo cómo es la web, pero si buscas StarCraft TMG deberías encontrarlo. 8.7, it's very good. So, all in all, I would say it's not bad. It's not bad. And here we have all the, pero a ver, es que están mirando, ¿sabes? Las notas que les han dado de solo 16 reports. La muestra es muy pequeña, no puedes sacar conclusiones. From 200 games, and this will flush out many issues, problems, and so on from the game. So there's several changes we did. In fact, if you go to main rules and if you go scroll down, I added small section here just towards the end of here, I believe. Where I did that, I think I did that. Where I did that? The cool mechanic. 1 second. Let's go to changelog. So the changelog, you can see all the things I changed today. We were adding some rules. We changed some rules. Hay muchos cambios solo hoy, como podéis ver. Joder. It was actually here. Okay, that's the main changelog. ¿Pero puesto yo el qué? So this is going to be interesting to people who actually already played the game and read the rules. So it's lots of you guys, but we want to go through that one as well. So Marines. En el chat de ellos, no, yo no estoy en el chat. O sea, yo estoy logueado con mi cuenta. Si fuera yo veréis que es mi icono, mi nombre. So non-lethal damage on that one is reduced from 3 to 2. Slug thrower and grenade frag range increase from 6 to 8 inches. Se les escribiría ahora diciendo, ¿sabes? En plan, oye, que tenemos un equipo, tenemos grupo, tenemos todo, tío. Dadnos acceso, que queríamos hacer playtest. Yo te juro, mi intención sería meter al menos 20 o 30 battle reports en una semana, ¿sabes? No en un día, es imposible, o sea, era meme eso. Pero en una semana quería hacer al menos unas cuantas decenas. Impact hits, right? So es que no tenemos acceso. Rhino Raiders for the Marines, unit supply per model remaining unchanged. So it's 1, 0, sé que todo este stream, este vídeo va a ser yo quejándome de que no tengo acceso, pero es que me hacía mucha ilusión participar, tío. Me hacía muchísima ilusión. ¿Es un juego o es de figuras? Sí. ¿Es un juego de figuras? Es un wargame. ¿Ves? Por esto, aquellos que os quejáis cuando digo esto es un Warhammer de StarCraft, es que es más fácil explicar así, tío, porque le digo, es un wargame. ¿Qué coño es un wargame? Es un Warhammer de StarCraft. Just with this weapon, right? And then Academy, some changes to Academy, and some other changes. I mean, I'm not going to be reading through everything. If you want to know the reasons behind those things, we'll let you know. The big one for Protoss is Zealots. The unit's armor reduced from 4+ to 5+, so that was a reduction for Zealots. The unit cost reduced from, so it actually reduced the cost. We reduced the cost from Zealots from 190 points to 170 points. Hay muchos cambios enormes. O sea, imagínate lo que yo ya lo ponía de 40k con ajustes así de un día para otro. Cambiamos el coste de puntos de 190 a 170, le quitamos armaduras de 4+ a 5+ de golpe. Sentry reduced the hit points to 4. What else was the big one? En cambios que destrozarían comunidades, ¿sabes? O sea que la beta realmente tiene iteraciones gordas, según lo que veo. About this app, because we're going to be letting quite a lot of people today. So this is where you're going to find the main rules. So the core rules you can flick through. You can download here PDF on the right corner. You can flick through, go through the pages.
down ¿Qué the bottom soltaste, here, Shadow? and then you go through each of the sections of the game, right? So you find some examples of the rules. Now here, this is the changes we did for the rules. There's several changes we have made to the core rules. I left them like that just to make sure Ha sido un poco pasivo-agresivo, Shadow. that they understand that we are doing some small changes. And as mentioned, this is just for the beta. So if you'd never play any tabletop miniatures games, read it through, but please don't judge this game by this because it's just for the No puedes estar quemado porque está abandonado, ¿no? Todo lo contrario. to actually play the game and see how the game works. Faction cards here. StarCraft 3 no está en sus planes hasta donde sabemos. Van a sacar este StarCraft TMG y posiblemente un shooter de StarCraft. Macho, lo de poder sacar todas las tarjetas es útil de cojones. Se dice que Nexon, sí, mañana saco vídeo sobre eso. Eso se va hablando, rumoreando, que podría ser un juego de los Dark Riders. Tactical cards, the same story here. You can print, you printed all the cards already because they're in that folder over there. But anything you want, like tactical cards, you will find here, text, and then 2 faction cards, which we have. I know it's a small space here, some of the cards being cut, but all the text is there, so shouldn't be causing much problem. And in the game, you'll find the missions and deployments. So this is your deployments. You can always download them and print them. Army Builder, this is when you construct your army. Yo creo que deberían contar historias paralelas de StarCraft, ¿sabes? No centrarse tanto en el conflicto principal del juego original de la trilogía del 2, sino es que es un mundo que da muchas posibilidades yendo en distintas direcciones, no para adelante, ¿sabes? Sino a los lados. Jet, ¿te acuerdas? Si tuviéramos presupuesto lo haríamos, no tenemos. Yo me animaría, la verdad. Select the army. What is very important here, please Esto parece cómodo de narices, in a cloud your army roster. It's very important. Ojalá un MMO de StarCraft. Dios, qué viciado le he metido. Me faltan 2 MMOs de 40k y de StarCraft. When it comes to actually reporting back to us, pero no en plan Helldivers, pensemos más grande, en plan PlanetSide. It's either Discord or the one you have it on your email. And then we provide the seat number for your army. Veremos la campaña narrativa de esto, a ver qué tal está, ¿sabes? Porque ya será un indicio de en qué dirección quieren llevar el lore. Yo creo que serán historias secundarias. We work on the data, I work on the numbers, so I'm only gonna be touching things which I think the numbers tells me to do, not like, like one individual gonna tell me I have to change this. Fine, I need to see whether other people expecting exactly the same. So that's very important to actually provide feedback back to us. You obviously select the mission you play, you select the deployment you play, and here you just basically explain what you think about the game, how your game went, and so on, so on, so on. That would be all. Rest of the stuff, you're not going to be see those things. You don't see this dashboard, you don't see the checker. That's for us. This is internal tool. There's also Dice Simulator. At the moment, it's not updated. I didn't have the time to sit down to the code and update it. But in general, if you want to, you can still use it. De StarCraft. Give you the average rolls. Un Stardew Valley de StarCraft, venga, es exactamente lo que pide la industria. Depending on value you have to hit, and then depending on defenses rolls. Okay. What else on the dashboard? We just get ¿Esta aplicación tendrá aplicación, de hecho, para móvil? Mira, les ha entrado un Battle Report. And the Protoss is going down. Los Terran acaban de ganar, chicos. So, yeah. Effectively, you want to hit like equal 50-50. Un solos de Diablo, no. Un solos de Warcraft y un RTS de Diablo. Toma, because we have to get so much data come through in order to actually have that one. Okay, let's go through. Casi nadie juega al CERF, curioso. Quickly, maybe some through questions, and then we're gonna be finishing for today. Vale, as I mentioned, today's stream was only about StarCraft, only about this new app, and now only about the changes, and most importantly about, because we're gonna be letting so many people in, we need to explain them how to use this. Modo de Tetris, no, pero hubo un Battle Royale de Tetris, creo que eso no. Soon, we're planning to record 2 of them. We also going to be shipping out a lot of models miniatures now to our YouTubers, and then they will do much better than us. ¿Van a mandar cosas a YouTubers? ¿Cómo hablo con vosotros? Once we have that one done, they will be posted on YouTube. ¿Dónde estás, polaco? En Polonia, supongo. Quiero hablar contigo.
How will you manage to balance the game for each release of new units? Ay. To rebalance the entire game after each release. Me van a banear al final de intentar contactar con ellos. It's not in our plans, no. Sacaría mi cámara de cine 6K para grabar un primer plano de un culo de un Protoss, tío. ¿Sabéis qué queréis ver eso? About balancing. Give me one sec. I won't break it something. You shouldn't see that. ¡Oh! Screenshot, ¿qué ha sido eso? Blizzard Visit. Mira eso. ¡Oh! Tiene ahí un montón de visitas a esta. Veo una foto de como una especie de mazmorra. Será Dungeons and Lasers seguramente. Developer, Zealot Approval. Hay que... ¿Qué significa Spres Das Narzedzi? Tienen Kowa, que creo que es una vaca. Where's my thingy? There it is. So how it is with the balancing stuff? So balancing stuff in general we use math. Mandarles un superchat. Con lo que les gusta los superchats. I won't be able to show you this one. I wanted to show you one document which we use. So we basically use a lot of balancing stuff. So we have like loads of balance math, and then we take one unit and the next unit and we fight it against unit. Depending how the unit fight each other, this is how it works. Yeah. De precios hablaron la anterior. Creo que la caja base serán 160 euros, 180, no me I acuerdo. received an invitation to be a playtester last week, but I haven't received any login information yet. Yeah, so again, we're releasing... Me lo creería, Jet. Porque de momento parece que van por ahí los tiros. So not everyone has access yet, but you will soon. Yeah. Es que la semana pasada ya hubo acceso a la beta, tíos. Ships won't be models. No sé dónde. Sí, porque los dólares valen menos. Ahora mismo estábamos en 1.2 dólares por euro, creo, ¿no? Por ahí estaba la cosa. Creo que en dólares eran 209. No me acuerdo. Mira. Justo acaban de decir que unos 200 dólares. Creo que eran entre 160 y 180 euros. Rules for new units. For example, rules for siege tanks, flyers, ghosts already done, or you're just waiting for the miniatures approval. The new units we work on them. Well, currently we just we stop any work on doing anything which is like new units because we have to flush out and we have to fix what we have at the moment to fix. So once we fix those things, we're gonna move on to the new units. So, but then being voy a mandar un mensaje yo también. About the pre-order dates, we're still aiming at the end of the end of before 10th of March. So we're still aiming at that one. We still have to have some things to do. We still have to get some final approvals. Once we get the final approvals, we will definitely come back to you on those things. Yeah. Okay, I think we're gonna be finishing for today. No, vale, me comenté demasiado tarde. The whole concept. Otra vez cierro el stream. Hey, sure, man. Just get in touch with us. Get in touch with our team, or I'll ask my team to get in touch with you. Otra vez cierro el stream yo. La última vez les he tirado el stream con un mensaje. Ay. Anything bigger than Ultra Disc won't have minis. I don't think so. I mean, the Ultra Disc is one of the biggest miniatures going to be available. Yes, that's correct, yes. ¿El Torno va a ser más grande que el Ultralisco? Porque Battleship Operational creo que no va a existir con miniaturas, sería un poco raro. Pero Tors imagino que va a haber tarde o temprano. Yes, we do. We always keep hiring people. You want to join our development team? No problem. Han dicho que va a haber subfacciones, como facciones separadas. En plan, ¿sabes? Podrás tener tus marines de Reynor, marines normales, marines confederados. Es que ya no sé cómo hacerlo, Jack, me ignoran. Intento contactar con ellos y me ignoran. Es una de mis franquicias favoritas y es mi género de juegos favorito, ¿sabes? Es como... Marines furros, no furros. Furros no. Rammstein es una canción sobre eso, tío. Yeah. Okay. It is kind of it is. I mean, creo que no tienen contacto con español. Obviously, if somebody download the rules and share the rules, then it's all okay. We can still do that. Yeah, no problem whatsoever. Okay, guys, we're gonna be finishing for today because bien, mejor porque yo lo he dicho al principio del stream. Tell me, Friday.
We plan next summer for Friday, so you're more than Vale. welcome to join us. El viernes va a haber otro stream, That's parece. gonna be like the general live stream, which Yes, features that's all gonna of be our general. projects. Exactly. So, Yo es que tenía que once salir we, hace una hora de aquí. Tenía un compromiso, once tío. we Y me he go, quedado porque es mi trabajo, ¿sabes? Pero And, hoy yeah, tenemos more aniversario, questions. Morgana y yo, y tenía que estar en Alicante ahora Please mismo. Okay. Pero So me he some quedado more question coming up. para cubrir esto. We have a limited count for reactions abilities per activation, as per round was clarified. El We corriendo. have No, only mejor selected salgo en coche. one Son per 50 action. kilómetros. Drop that question to Discord, guys. We will answer your questions right away. Is there any recommendation amount type of terrain for the game? I mean, most of the cases we ask to use like standard terrain. Marz, So ¿tú when I podrás say hacer un standard artículo terrain, con el it resumen de lo means que han that hablado aquí? No han hablado mucho realmente. Porque es que me tengo que ir, si no lo haría. One second, I'll show you. Tú te acuerdas, Jet, tú te acuerdas. Paramount. Nunca se lo olvidaré. So nothing fancy really, because it's not needed. The game doesn't operate really on the train itself. The game does not operate not much. ¿Por on the qué train. se está The train is mencionando 1, Murcia? 0, so you can use any type of straight walls. You can Estas, that train is estas basically paredes from vienen en la provided caja. with the starter box, where you can basically build any type of this type of walls. I mean, that's the Ojalá un Destiny, sí, pero no no lo creo. Ojalá un Destiny de StarCraft le vendría a mi alma. So in general, this is what is and ramps. So the ramps you will find in the rules will explain exactly how the ramps. Sí, he visto un poco por encima en el Discord de las reglas filtradas que tienen rampas y como colinas, ¿sabes? En StarCraft siempre había una rampa, ¿no? Que llevaba una plataforma. Parece que hay reglas para eso. We had this one in the rules initially a few months ago, and that was a big problem because the game. Es que no solo es estética de StarCraft, es que en reglas puede ser interesante, narices and también. we decided not to include that one in the game itself. So we decided to remove that one from the game and make it very simple, quite simple game in terms of El pathfinding se raya también con las rampas, sí, lo típico. I don't have it to Oh show no, you. quería mover esta miniatura aquí, pero la rampa me la ha impedido y ahora mi miniatura está chocándose contra la pared, Yes, tío. you can still report it. You can still report it that game. Just mention in the comments, in the main comments, that this has been played solo, just for us to have understanding. The most important is your feeling about the game, and about the rounds. Ay, cómo me gusta la música de StarCraft. Suena muy bajita de fondo, pero creedme, no solo la escucho en mi cabeza. So the force field is that do Raptors ignore force field in purpose of movement? Do they say that they ignore any type of miniatures or models on the table or terrain? In terrain, yes, they do. The token which is placed on a table is terrain token. No puedo decir nada sobre Close este combat tema phase, porque we have to no me sé las close reglas, ranks solo por action before encima. attacking, if possible, yes. You do close ranks before you are going to make any range attacks. A ver, puedes jugar a cualquier wargame solo, técnicamente. A Lo que marine on pasa the high es ground can basically see es como, every ¿sabes? main dot obscured on the map. tener relaciones sexuales o recurrir a effectively, yes, on the masturbación, high pues. ground, marine's got size 2, on the high Una ground cosa will be simplemente es size más 5, divertida que la otra. So we can see mainly through Joder, tío, no everything puedo hacer on estos the board símiles. itself. Now, if you look top down, like through line of sight, you're still gonna be able to see those models in most of the cases. So effectively, the system we have, it is very, very similar to. No, lo peor, the Imán, system we no have lo is has very visto similar to aún, True Line supongo. of Bueno, Sight. no lo ha visto nadie. Pero justo cuando ahora tenemos este parón de contenido, ¿no? De gameplay de Warhammer, justo tenemos un setup nuevo que aún no hemos estrenado de triple cámara en el local, ¿sabes? Que podremos grabar muchas más partidas mucho más fácil y no se verán mejor en calidad de cada toma, se verán un poco peor, pero habrá más tomas, Yes, veréis there will tres be puntos some, de vista. Broad War variants of the Y games in the es que future. tenemos el setup preparado para poder grabar cosas. O sea, la calidad de cada toma va a ser inferior, ya aviso. Va a ser 60 FPS en vez de 30, pero Will be at BlizzCon. no va a tener it's not tanta confirmed calidad or de anything. imagen. Y sin embargo, tenemos varias Hopefully, tomas. we'll have to see. Yeah. Sí, habían dicho ya que va a haber variantes de Brood War. Eso lo habían mencionado hace unos cuantos meses, creo.
Por cierto, acaban de mencionar que están a la BlizzCon. Será una buena manera de darle publicidad. Just note the optional parts will be available not alone, but they're gonna be available in different in different boxes. So if you want like a full strain of Zerglings, you're gonna have to buy additional Zergling box, because as I mentioned, you won't fit in a box, so you get only 2 out of 3 strains. At the moment, I think if you're gonna go on Discord on our channel, people will share with you. ¿Nunca hubo un TTRPG de StarCraft acaso? Hubo un TTRPG de Warcraft, yo lo tengo, de hecho. Yes, to both, maybe in the future. Y tiene un lore pre-WoW. 2 versus 2 Es como una versión alternativa de WoW, realmente. Está bastante curioso. Sí, pero lo bueno de este TTRPG es que da igual cuántos años tiene, puedes jugarlo eternamente, ¿sabes? El TTRPG de Warcraft, si lo encontráis por ahí, recomiendo mucho leerlo, tío. Porque es un WoW antes de WoW, ¿sabes? WoW aún no es canon, y es un canon donde es un what if de cómo podría ser WoW si el lore hubiera sido radicalmente diferente. Está curioso, la verdad. Está muy curioso. Featuring Zerg and Terran models. Yeah. Okay. Dragon when? Probably at some point, yes. I cannot tell you when. El dragón estaría guapísimo como miniatura, Joder. Habían mencionado que lo iban a sacar, creo. The way we're gonna do it, you can pre-order through our website. And that's going to be, we're going to have 3 ways of pre-ordering. It's either website, our website, the second our website, because last time you guys crushed the first one, and then through GameFound as well. So there's 3 ways. ¿Cómo se llama el señor de la izquierda que dijo que le contactáramos, tío? Ellos dijeron que contactarían con nosotros, tío. Quiero contactación. Quiero contacto físico. ¿Cómo? Yeah. Okay, guys, it's 1 hour already. It's time to finish. Please join us on Friday. Yeah? Yeah. On Friday we can continue, and we're gonna be carry on with Ask Me Anything, Vama. Thank you for today, and I will see you in a couple days. Yeah. Bye. Me lo cortan de golpe. Bueno, pues chicos, esto ha terminado. Yo, como digo, tengo que salir corriendo, tío, porque tenía que haber salido hace 1 hora, literalmente. Así que voy a irme. Vamos a intentar celebrar el aniversario. No sé si volveré esta noche a casa o me quedaré allí. En cualquier caso, como muy tarde, mañana por la mañana estaría por aquí y nos ponemos con más contenido. Con lo cual no puedo prometer un stream esta noche. Igual ocurre, igual no lo sé. Por ese caso, estad atentos. Pero seguiremos con nuestros esfuerzos de intentar traducir todo esto, de intentar sacar contenido de todo esto. Por supuesto, antes que nada tenemos que intentar contactar con ellos. Como digo, en la web de warhammeresp.com ya he abierto un apartado. Espérate a ver si os lo puedo enseñar. Es muy work in progress, ¿vale? Yo soy una mierda de diseñador web. Yo no sé hacer webs, ¿vale? O sea, las webs que hago yo son una absoluta basura. Pero, espérate. Ahí. Tenéis este apartado ahora en la web. Bueno, espérate, así no se ve el ratón. Pero bueno, tenéis arriba a la derecha el apartado reglas de StarCraft, que ya funciona, pero es una manera, es una versión súper cutre que de momento no es bonita, ¿vale? Aquí es donde tendremos el reglamento. Pincharás en esto simplemente y podrás entrar al reglamento. No teníamos acceso, así que no lo hemos podido enseñar de momento. Y abajo tendrás las tarjetas de unidad para cada facción, ¿sabes? Si tú simplemente dices, quiero de tarjetas de Terran, entras y aquí tendrás las miniaturas de cada tarjeta que hay. De momento estoy usando gráficos del juego como placeholder porque no tengo otra manera de hacerlo. Y entras y esto es feo, aviso, pero funciona. Aquí básicamente tienes todas las reglas que yo he conseguido encontrar por ahí de cada unidad, ¿sabes? Entonces tienes su velocidad, evasión, armadura, puntos de impacto, tienes todas las reglas de distintos tipos de armamento. Esto intentaré dejarlo más bonito, pero como digo, yo no soy un diseñador web, así que de momento es funcional y ya está, al menos está en español. Y intentaremos seguir subiendo más contenido aquí poco a poco. La gracia es que está todo bien organizado. Organizado, bien. Feo también. Así que echadle un ojo si queréis. Yo mientras tanto me voy pirando porque tengo que salir corriendo, como digo. Gracias a todos por haber estado por aquí. Ahora lo subiré a YouTube también. Si lo habéis visto en YouTube, pasaos por nuestro Kick, por nuestro Twitch, así veréis estas cosas en directo cuando ocurran. Intentaré contactar con ellos de alguna manera otra vez, a ver si esta vez me contestan, tío. Pero de momento me voy retirando. Como siempre, muchas gracias a todos. Sed épicos, sed sexy, sed más de 2. Y hasta la próxima, y buenos panas. Raeven out.